General Yoweri Kaguta Museveni used to condemn violence against Ugandans. Eddako emabegako mu myaka giri egy'ekinaana neyo n'ensanvu. General Museveni yavumiriranga nnyo okutulugunya abantu okutyoboola eddembe ly'obuntu. Era lumu alina interview gye yakola ng'agamba nti ekyamutwala mu nsiko kutulugunyizibwa. Gavumenti ezaaliho zazitulugunya nnyo abantu naye nga bamuleetera okutuula wansi ku road blocks ez'enjawulo nti n'agamba sijja kuwithstandinga kutulugunyizibwa kuno n'asalawo agende mu nsiko ajjeko gavumenti zazitulugunya abantu ba bulijjo. Era waliwo endagaano ezaakolwa mu kukomya okutulugunya abantu ba Uganda nga General Museveni akivumirira nnyo. Naye olwaleero recent days, even few years back, General Museveni is now on the lead of torturing Ugandans, violating human rights, and nobody is blaming him. I mean, when you try to blame him, when you try to point at him that, bro, General Museveni, you are killing us, you are mistreating us, you are violating our rights, the guy says you must be killed, you must be imprisoned, you must be abducted, you must be tortured. That is General Museveni, who used to blame those who were torturing Ugandans. But some people say he was among those who were torturing. But he hoodwinked our parents that he were against torture, yet he was the master behind that. In those years, 60s, 70s, 80s, and there was a peace agreement in 1985. And that peace agreement was to end terror in Uganda. But the guy never respected that agreement. Ever since then, till now, Ugandans are being tortured day and night, abducted day and night, and recently there's a lot of videos which are coming out where New People Power supporters, Bobby Wine Chagulanyi Center supporters are being mistreated, abducted, tortured, killed even, brutalized by masked men, and General Museveni is mute. He's silent about this. Yesterday in Parliament, Honorable Betty Nambozo Bachileke raised this issue. The Parliament, the government minister, that was Bahati, said nobody was given the mandate to torture Ugandans. And those who did it will be brought to book and will be punished. Meaning they don't know them. They never sent them to do that. But who sent them? Here we go. Olwaleero njagala twogere ku nsonga zino bulungi nnyo nnyini ddala. So tojjukize General Museveni ani ddala omutuufu. N'ebikolobero ebigenda mu nsi yaffe lwaki weebiri olunaku olwaleero. Lwaki General Museveni akola bino bannayuganda ng'ate yagambanga bajjajjaffe nti tabyagala n'alwanyisa gavumenti ezaaliko nti zaali zikola ebikolobero nga bino. N'atuuka n'ogamba mbu ekintu ekibi bwe kiba kigudde mu mata kyanguyirenga nnyo okiggyemu kubanga kijja kugatta in the long run. Nga kyategeeza nti omukulembeze bw'aba mubi ku ntebe y'eggwanga bannayuganda mwangwenga nnyo mumuggyeko kubanga agenda kwonoona eggwanga lyonna. Era nti ggwe asirika notabaako ky'okola ojja kunenyezebwa nnyo okuba nti wasirika n'otajja kantu kabi akagudde mu mata kukasuula bbali kutereeza mata ago butafa. Nti abo bokka balivaayo ne beewaayo ne babaako kye bakola okujja akantu ako mu mata oba okujjako gavumenti embi balijjukirwa ebbanga lyonna nga yeewaako obujulizi. Kati olwaleero bannayuganda abavaayo okukola bye yakola mu myaka gy'ekinaana okujja akantu akabi akataka akayinja envunyu enswera ekiwojjolo ekigudde mu mata ekigenda okugatta General Museveni tayagala kijjibwemu era tayagala byogerweko.
agezaawo kujjamu ekintu ekigudde mu mata ekigenda okugatta General Museveni ate gwatta agamba muleke amata gaffe. Now here we are. Njagala sotojjukanye sotaba obutambi buno. Sotaba obutambi buno. No. Sokoleke. Tutandike tutya, tutandike bwe tuti. Njagala nsooke mbawo ebigambo bino. Tukole bwe tuti. Ebigambo bino byawandiikiddwa Daily Monitor. Ngegezaako tujjukiza General Museveni omutuufu yaani. Okitegedde. Nange we njagala tusinziire awo wennyini awo. Tutandike okujjukira General Museveni aye tujje wano olwaleero then tubalule ekigambo. Bino byawandiikiddwa Daily Monitor. Ngezaako tujjukiza General Museveni byazaayitamu ng'avumirira gavumenti ezaaliko naye ate ye olwaleero byavumiriranga byali mu kukola. Tusome kano. People were killed in 1964. Right? Our people were killed in 1966. Right? Our people were killed in 1997. Amin killed our people from 1971 to 1977. Right? Milton Obote killed our people from 1981 to 1985. Okay? And the military council has been killing our people even recently. Yoweri Kaguta Museveni. Speech after signing the Nairobi Peace Agreement in 1985. There we are. General Museveni ayogera ebigambo bino nti abantu baffe bazze battibwa mu mwaka gwa 1964 ne battibwa mu mwaka gwa 1966 ne battibwa mu mwaka gwa 1969 ne battibwa ne Idi Amin Dada n'abatta okuva mu mwaka gwa 1971 okutuuka mu mwaka gwa 1979. Milton Obote Opeto naye natta abantu baffe okuva mu mwaka gwa 1981 paka mu mwaka gwa 1985. Awo no General Museveni yali atta naye awayiriza Obote. And n'agamba nti era ne military council oba akakiiko k'amagye akaateekebwa nga kamaze okuwamba gavumenti ya Milton Obote nawo kabadde katta abantu. Okitegedde nga General Museveni ebyo byeyemulugunyizaako. Naye egyo emyaka mingi nnyo emabega n'olwaleero luno General Museveni akyakola biri bali bye baakola. Okitegedde biri bali bye baali bakola byali avumirira ali naye olwaleero byakola. So if somebody say he was the guy behind those killings, he was the guy behind those tortures, nyinza obutamuwakanya kubanga yaliwo ebiseera ebyo era ebikolwa byakolwanga waali yalina mu gavumenti ng'alina mu magye. Asobola kuba nga the guy who was mastermind these tortures, killings, okubijjigaza gavumenti ezo. Naye now today who is killing okubiziganya gavumenti ye? Maybe it is his DNA to kill. Awulira essanyu buli lwatta, awulira essanyu buli lwatulugunya, awulira essanyu lwakola ebikolobero bannayuganda. Maybe ekimusanyusa, I don't know. Naye tugenda kuzuula. Tugende ne wano. Njagala tutambule ku General Museveni ono, then tukola leero waliwo embagamba yo tugenda ogenda. Wulira, since gaining independence in General Museveni bino yabyogera. Since gaining yabyogera dda si byakati. Tugezaako kujjukiza General Museveni byalinga ayogera luli ng'alwana okujjawo gavumenti ezaaliko. N'ebikolwa leero General Museveni mu gavumenti ye nga tayagala ffe tumuggyeko ng'ate byakolwanga bali be yalwanyisa okuggyako naye byakola olwaleero. Gwe bw'ogezaako kumuggyako then olina omusango. Ye teyalina musango, ye yali so holy. Kale tugende maaso. Wulira. Since gaining independence in 1962, Uganda has not had professional and a permanent army. In the second instrument of the serialization of an authology that looks at the process behind the autocratic. Depending in Uganda titled autocratization in contemporary Uganda, clientism, coercion, and the social control. What? What's that word? Gerard?
Gerard Balebe. Oh, Linya. Gerard Balebe examines the instrumental use of the army through nepotism and patronage under Museveni regime. Okay? Wano waliza kulaga nti okuva lwe twafuna independence bigambo bya Museveni yali byogera nti tufunangawo je liri ku mutindo gwa nsi yonna. Ejje libadde libeerangawo nga libeerawo okusinziira ku bitundu by'omukulembeze ali muyinza gy'ava era nga bigenderera ku bantu ba famire ye n'abantu ba nganda ze bakuna ba mikwano nga babeera mu gye eryo. Okitegedde nyaki njala tugatte wano. Wulira wano tuli ku violence ekolebwa gavumenti ya Museveni. Wulira the people of Uganda General Museveni yali ayogera. Wulira the people mushana mwetano. Wulira the people of Uganda did not start violence. I was not a soldier. Owulira bigambo bya Museveni. Even me, I'm not a soldier. Even you Ugandan who wants change were not a soldier. I was not a soldier. I was an intellectual. Why did I become a soldier? I became a soldier to save myself and my people against state-inspired violence. Yoweri Kaguta Museveni. Speech after signing Nairobi Peace Agreement in 1985, December 18. Wetu atandikidde jukira nti yali munnamaje yali yasoma bintu bye naye ekyamwaliriza okufuuka munnamaje nti enfuga embi eyali mu ggwanga Uganda obukulembeze obubi obwaliwo okutulugunya abantu okutyoboola eddembe ly'obuntu bye byamuleetera okufuuka munnamaje n'agamba nti bannayuganda si be baatandika okutyoboola eddembe si be baatandika entalo si be baatandika okulwana si be baabitandika wabula gavumenti eyaliwo ye yabawaliriza okukola ebyo. General Museveni ng'ayogera ebigambo ebyo. Okitegedde olwaleero abaana basibwa olwaleero abaana battibwa olwaleero abaana batulugunzibwa olwaleero okulibwako effujjo nga gavumenti ya General Museveni eraba. The element that today is doing me favor, is doing us right, is giving us the real Museveni. Wulira wano kino kibagambye. The culture of the use of violence seems to be entrenched in its okay, from here. From the archive tracing history of violence in NRM elections. Owulira. The culture of the use of violence seems to be entrenched in its DNA. That is impossible for it to conduct any business without a recourse to violence. One can't therefore expect it, NRM, as the party to ever have violence-free and controversy free elections, whether it is in the primaries or in a national election. Owulidde nti bwe tuddamu ne tunuulira ku bikolobero gavumenti ya General Museveni n'ekibiina kye ekya NRM kiri mu musaayi gwabwe munda kitundutundu ku bo nti bwe tulina obululu bwonna obadde bujja bubeerawo bubadde bubeeramu okutyobola eddembe ly'obuntu kakibeere kibiina kyabwe kyennyini ekya NRM nga balonda mu bo bennyini beelondamu eddembe ly'obuntu lityoboolebwa kitegeeza kitundutundu ku bo. Twogedde ku ndagaano y'e Nairobi General Museveni gye yayogerako ng'agamba nti abakulembeze alo baali battanye abantu tekyasalawo mutwala mu nsiko. Endagaano gy'ataawa kitiibwa era n'agimenya. Omuntu yeebuuza, was he the guy behind the killings? So tujjukanye tugende ku ndagaano ezaali zikolebwa okitegedde nga General Museveni ali mu nsiko ng'agamba nti obukulembeze obwaliwo bwali bubi okitegedde. Njala tusome ku ndagaano zino tusome ku bigambo bino okitegedde manye biki ebyaliwo naawe omanye General Museveni bwe twogerako omutuufu yaani. Oba ontegedde onfunye vere
kale tugenda kutandika bwe tuti tutandise tuli Nairobi Agreement 1985 okitegedde ngenda kukikwanjulira njikulage bwejja buyaggwa atukwasaganye n'ebiriwo olwaleero ogenda kumanya General Museveni omutuufu yaani era omanyi kyo olina okukola gwe munnayuganda okejja mwene embeera y'ensonga lwaki nkola story eno tutandise tuti on July 27th 1985 an army brigade of the Ugandan Army UNLA commanded by Brigadier Basilio Olala Okello staged a coup against Milton Obote's government. The National Assembly was dissolved and a military council was established to rule the country, first with Olala Okello and later General Tito Okello as chairman. Meanwhile, Yoweri Museveni's NRA labels were gaining ground, having taken advantage of the chaotic situation in the country, caused by power struggles within the government and demoralized and disintegrating UNLA. Okitegedde tugenda bwe tuti nti ngenda kusoma omwezi 27 omwezi gwali gwa 7 omwaka gwa 1985 ejje eryali kulembera eggwanga ejje lya Uganda okitegedde nga lyali kulemberwa Basilio Olala Okello baawamba gavumenti ya Milton Obote. Bano ne bateekawo era olukiiko lwa Parliament olwaliwo ebiseera ebyo lwagibwawo. Olwo ne bateekawo akakiiko k'amagye nga kagenda okuba nga kakulembera eggwanga Uganda. Era ng'okusooka era alina okulembera eggwanga Uganda nga President yali Olala Okello. Olwo oluvannyuma omala okukulembera ebbanga lye eryali eggere ne Tito Okello naye akulembere nga chairman oba nfuna. Kaakati wulira ye General Museveni yali mu nsiko n'ekibinja kye ekya NRA, National Resistance Army. Ekitegedde abayeekera abo abatemu abali mu nsiko. Ekitegedde baali bagenze bafuna amaanyi nga gabeeyongedde olw'obutabanguko obwaliwo mu gavumenti wakati olw'okujubanira obuyinza obwali mu baamagye ne mu bakulembeze ab'enjawulo mu gavumenti ya Milton Obote Opeto. Oba munfunye bulungi batugwirinde wano. Tito Okello immediately and publicly invited all parties to the violence. Invited all parties to the violence in Uganda to join in national reconciliation and national building. Nti Okello Olala Okello oluvannyuma okufuuka president wa Uganda yayita ebibinja byonna ebyali biri mu nsiko, ebibinja byonna ebyali birwana, ebyali bitaddewo obutabanguko mu ggwanga Uganda basisinkane boogere kusonyiwagana era bazimbe eggwanga eddijja Uganda fena tuneeyagaliramu. Owulira? All the major armed groups accepted this invitation with the exception of the National Resistance Movement NRM. The political wing of the National Resistance Army NRA. President Julius Nyerere of Tanzania was approached to by Tito Okello to facilitate a negotiated agreement between the NRM and NRA and the military council. Museveni and the NRM failed to turn up to the first round of talks in Dar es Salaam, as they were possibly suspicious of Nyerere's friendship with the out-seated president, Milton Obote. Alternative arrangements were made for discussions presided over by a mutually
acceptable Kenyan delegation headed by President Daniel Arap Moi. Mpulira nti yali president wa Uganda ebiseera nga amaze okuddawo gavumenti ya Milton Obote, Tito Okello bwe yayita ebibinja by'abayeekera bonna abali mu nsiko, ekiwayi ky'ebyobufuzi ekya NRA ejje lya Museveni lyali mu nsiko lyalinawo ekiwayi ky'ebyobufuzi wano mu Uganda nga kikola naye nga naye ali mu nsiko akola ki? Afuntula abantu atta. Nga leero bwe tulinawo people power, bwe tulinawo ne NUP. NUP ky'ekibiina ky'ebyobufuzi oba ky'ekiwayi ky'ebyobufuzi ekyabakulembeze ekya people power ekulembera Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Kati njagala sootujjukanyemu wano lwaki General Museveni afightinga people power, because agiraba ngazeeyo eri mu myaka gye nti naye yalina ebibinja bibiri. Waliwo ekibiina ky'ebyobufuzi NRM nga waliwo n'ekiwayi ky'abayeekera ekya NRA. Okitegedde kanaye alaba the same situation olwaleero emutuddemu kyova olaba tayagala kuba Kyagulanyi ne people power kaagaanya eva agenda kubanga batulugunya oba munfuna oba naye kyeyakola luli alaba nammwe kyemukola. That's why he is not settled. Bukyanga ava mu nsiko twabaddewo kibiina kya byabufuzi, twabaddewo omuntu abadde akola nga bye yakola. Kati alaba reality is coming true nti anytime I'm going to be out-seated from this seat. Tovolaba alwana nnyo buli nnaku akola ebikolobero. Oba nfuna bulungi. Wulira nti ekibinja kya Museveni eky'ebyobufuzi ekyaliwo wano ekya NRM kyagaana enteekateeka z'okuteesaganya okuzzaawo emirembe n'okumalawo ekitta abantu mu Uganda nti ebinayo bayeekera bituule bakole gavumenti eyawamu. Ekya NRM kyagaana nga kigamba mbu kitya kubanga ewaali wategekeddwa enteesaganya zino yali Dar es Salaam mu ggwanga lya Tanzania. Ate nga General Museveni atya nnyo nti yali president wa Tanzania ebiseera ebyo Julius Nyerere baali ba mukwano nnyo ne president eyali aggiddwa ku ntebe Milton Obote. Era jjukira Julius Nyerere yawa Obote Museveni, ndowooza otegedde bulungi. Kati Museveni n'atya okugenda e Tanzania nga bajja mukwatirayo oba nfunye. Kati ne basaba nti wabeewo ekifo ekirala ekiri neutral ekiri conducive bonna kye banaagendamu nga tebeeraliikirira kukwatibwa. Ne basalawo okugenda mu ggwanga lya Kenya. Era mu ggwanga lya Kenya ne balonda delegation enekuli enteeseganya zino ng'ejja kuba ekulirwa president wa Kenya yaliko ebiseera ebyo omukulu Daniel Arap Moi. Oba munfuna bulungi. Ono yali nga 27 1985. Okitegedde omwezi gwali gwa 7. Atutambule bwe tuti enteesaganya bwe zaatuka okubeerawo nga bamaze okufuna neutral ground. Njagala tuli mu kutegeera General Museveni n'ebikolobero bye nti it's him ye yennyini kyekikolobero. Okitegedde meaning okumalawo ebikolobero ye yennyini alina kusooka kuvaawo. Njagala tuwulirize bulungi ebintu bino bivudde dda si waakati gwe w'omulabira ye yava dda nga bw'atyo bw'ali ekyo kyali. Tulya tugeze mu negotiations. The arduous negotiations continued from 26th August. Tubadde mugwa ebadde July, kati we are in August 26th, okay, to 17 December. Labagwe enteeseganya zino ez'emirembe zagenda mu maaso zaddamu okutojjera okuva nga 26 ogw'omunaana okutuuka nga 17 December emyezi emeka egyo. Ogw'omwenda 26 omwezi gumu, ogw'ekkumi emyezi ebiri, ogw'ekkumi n'ogumu 26 emyezi 3. Then almost emyezi 4 nga bali mu nteeseganya. Okitegedde wulira ekyaddirira. And have been documented by the then permanent secretary in the Kenyan Ministry of Foreign Affairs, Bethel Kiplagati. Museveni and the NRMA were angry that the revolution for which they had fought for 4 years had been hijacked by the UNRA.
which they viewed as having been discredited by gross human rights violation during the second regime of Milton Obote, commonly referred to as Obote II. Ulira wano nti mu nteeseganya ezo ezamala almost emyezi ena zalinga ziwandikwa obanga nga zirikodingibwa nga zalinga gambe tutya yali sabawandiisi waazo ebyawandiikibwa nga eyali awandiika biki ebiteeseddwako okay? Yali kamanyi kutalekozi yabeerani kale tugambe omukulembeze okuva mu minisita y'ensonga mu minisita z'ensonga mu nsonga banayi eyali mu ministry y'ensonga z'ebweru mu gavumenti ya Kenya omukulu Bethero Kiplagat akitegedde ye yali omuwandiisi wa biki ebyali biteesebwako era nga mu ebyo ebyateesebwako General Museveni n'akabinja ke ak'amagye baali banyiivu nnyo nga bagamba mbu eddembe libadde balwanirira revolution yaabwe gye babaddemu struggle gyabwe gye babaddemu okumala ebbanga eddene almost myaka ena eri mu kuwambibwa ekibinja ekifuga eggwanga Uganda ekyabannamagye ekyali kimanyiddwa nga Uganda National what? UNLA Army kimaleeyo osegedde nti ekibinja kino mbu ekyali kyogerwako ennyo mu kutyoboola eddembe ly'obuntu mu ggwanga lya Uganda mu gavumenti ya Milton Obote ey'okubiri emanyiddwa nga Obote II. Mbu ab'amagye bano abaali bakulembera eggwanga Uganda abaali baagala okuwamba ekintu kya Museveni okimujja mu ngalo kye yali alwaniridde mbu baali bakozi ba bikolobero mu gavumenti ya Obote ey'okubiri ng'akomyewo baakola ebikolobero bingi ku bannayuganda n'olwekyo nga yagatanyiriza kwetaba n'abakozi ba bikolobero oba munfuna omukozi w'ebikolobero adde mu nsiko ng'ayokya abaana b'abandi n'abafumba mu buugi ng'awamba abaana abato n'abatendeka amagye ngatta abantu abaganya okumwegattako natabazadde baabwe n'atwala abaana nga General Museveni ebikolobero yali abikola kati ali mu kugamba amagye agaaliko ku Uganda ge yali akolako ebikolobero era ge yawaliriza okuteekawo olutalo n'okuteeka obutabanguko mu ggwanga Uganda nti gaali makozi ga bikolobero nnyo tasobola kugeegaddako oba ontegedde n'agaana enteeseganya n'azidinnyamu bw'atyo wulira wano the talks occasionally generated into slanging matches. Museveni denounced previous Ugandan regimes as primitives and backward initiated, refusing to negotiate with the criminal military council. Museveni yagamba tagenda kuteesa n'abo abakadde abatamanyi biki bigenda mu maaso mu nsi endowooza zaabwe zadda nnyo bakola bikozi ba bikolobero tayinza kwetaba mu nteeseganya n'abakozi ba bikolobero naye nga bajjukira bamaze emyezi ena nga bateesa oyo obunanfuusi bw'omusajja n'ate nga mu myezi egyo ena ye yali eri alwana ayongera kusensera oba mpulira wulira Museveni and the NRM adopted a martial bakisoma bata ekyo MERQCURIAL is it what Machurio what's that kiri bwe kityo negotiating position oshitegedde changing their demands and reintroducing supposedly resolved issues, leading Okello's team to accuse the NRM of prolonging the discussions unnecessarily. Olide, General Museveni yatandika okusaba ebitasoboka. N'atandika okusaba byawulira tebisoboka tebijja kukkirizibwa nga ye byasaba. Kati government yaliko ya Okello netandika okugamba naye mmwe
tuli mu nteeseganya za kuzaawo mirembe ate mu lwaki musaba ebitasoboka lwaki mwongera enteeseganya zibeere nga zeeyongerayo nga tumala obudde bungi muve twandizimaze nga bukyayi ntuzimba eggwanga lyaffe owulira ebitaliimu mulamwa lwaki bye muleeta nga gino Museveni ali mu bubadi eri wayongera okutta abantu wulira wano. On one occasion Museveni disappeared to Europe for 3 days, tabling new demands on his return. Both groups changed each other with maintaining links with soldiers loyal to the former president Idi Amin. Awulira nti General Museveni wakati mu kavuvungana akukuleeta ebintu ebitajja byasaba ebitajja yasalawo n'agenda e Europe eyo gyali ajja obuyambi n'amalayo ennaku wazindaba 3 weddu mu kukomawo kwe yakomawo ng'akyusizza ebyetaago kati ne batandikawo buli omu okuwanyisiganya ebisongovu nga buli omu alangira munne nga bw'alina akalandira ku magye agaali aga Idi Amin dada nga buli omu asongolwe mu munne twakulabye okulagana n'amagye agaali aga Idi Amin okulagana ne basajja ba Idi Amin oba ntegedde oyo General Museveni wulira wano final agreement and breakdown tutandise wano biki ebyava mu ndagaano eyo muvanna lwoyo kweyosi yonna akavuvunganako konna akaaliwo. The final agreement signed in Nairobi called for ceasefire. Awe tuli called for ceasefire. Demilitarization of Kampala, okujja amagye mu Kampala, okussa wansi ebyokulwanyisa. Okitegedde? Integration of the NRA and the government forces, okugatta oba okuyunga ejje lya Museveni eryali mu nsiko baliyunge n'ejje lya Uganda libeere ejje lya Uganda limu, and absorption of the NRA leadership into a military council. N'okola nti abadde abakulembeze ba NRA General Museveni ne banne bakwatibwa ne bateekebwa mu military council ne babakulembeze ab'ejje lya Uganda bye byali mu nteeseganya abikkiriziganyizibwako wulya. These conditions were never met, however, and the ceasefire broke down almost immediately. Okitegedde nti bino ebyateesebwako ebyateekebwa mu nkola n'ekyali kisabiddwa nti ebyokulwanyisa biteekebwe wansi mu ddakiika 2 emmundu yaleezemu okutokota. Mpulira wano bagambye nti Article 17C of the agreement called for establishment of a commission of inquiry into human rights violations in Uganda since independence. This provided nti akatundutundu mu tteeka oba mu mbaga gye baabaga eyentegeragana gye baali batuuseeko ako 17 akatundu akakya baali bakkiriziganyiza nti bateekewo akakiiko ak'okwebuuza ku bikolobero ebize bikolwa ku bannayuganda okuva lwe twafuna independence. Okitegedde? Wulira wano. This provided a clear disincentive oba nkasomye bulungi siri muzungu tine mujja kambo yabakasoma bibaka pronouncinga disincentive, okay, for the UNRA to implement the peace plan, as it was likely that many of its leaders would be implicated in the abuses that had occurred during Obote 2. Owulira nti abakulu mu gye lya Uganda eryaliwo disensitive, okay, mu ggwanga abali mu gye lya Uganda okitegedde kyabakwatako being desensitive ne batandika okweguuza bwe kinandiiramu tekigenda kundya kino kigenda kundya kubanga bonna abaali bakulembera ejje lya Uganda baali basongebwamu ennwe okubanga baatyobolanga eddembe ly'obuntu mu gavumenti ya Obote owookubiri. Oba nfuna bulungi aga mukategedde desensitive okubeera sensitive kizekyo nkasomye gwe ulira wano.
The UNLA was also dismayed by Article 7, which prescribed a national army numbering less than 8,500 troops, with consequent unemployment for a large percentage of its 15,000 men. Owulidde? Hey. The prospects of a lasting agreement were damaged further by the immediate context of the negotiations. The Kenyan team lacked an in-depth knowledge of the situation in Uganda. The key personalities involved and their views, failing to build a meaningful relationship with the parties to the conflict. Awulidde nti abakungu abaali bakulembeddemu enteeseganya zino mu gavumenti ya Kenya baali tebamanyi kituufu kikiri ku ground kikigenda mu maaso mu biwayi bino mu ggwanga lya Uganda. Era nga kino kyavaako ku bo okulemererwa okulaba nga bateekawo okuteekesa amateeka ga endagaano eno eyali ekoleddwa, kubanga mu Uganda ebyali bigenda maaso byali birala ate nga nabo babagamba birala eri. Ontegedde ulira wano. The negotiations excluded relevant Ugandan organizations, including the political parties, several external actors. Libya, Burundi, and Rwanda had direct interests in the outcome of the talks, supporting one of the several factions. The presence of these parties and possibly neutral international partners such as the UN or AU may have prevented the failure of what cynics called the Nairobi peace jokes. Olide babiyita muzannyo kubanga temwalimu okitegedde nti waliwo abantu abaali bawaayo obuyambi mu nteekateeka zino era abayambangako either abayeekera ne gavumenti okulanga emirembe gidde e Uganda. Era ng'enteekateeka zino zaalimu Libya, Libya yawanga Museveni emmundu. Burundi yawanga gavumenti ya Uganda bano yawanga Museveni. Ne Rwanda yawanga ani? Naye yawanga Museveni, ate Rwanda mulaki Museveni ajja kubanga yakawamba, siteza ati yamuwanga mundu. Okitegedde? Kati abo bonna baali mu nteekateeka naezo naye zaagwa butaka. Wulira, whether Museveni and the NRMA were ever interested in a negotiated agreement in open question. There was certainly no unequivocal commitment to such settlement. Museveni and his allies refused to share power with the generals they did not respect, not least while the NRA had the capacity to achieve an outright military victory. It is possible that the NRMA merely used the 4 months negotiation to present a positive image to the world and reorganize their force. Nozo otegedde? Oba ontegedde nti General Museveni yateekangawo obukwakulizo bw'ayagala bugobererwe. Era nga ateko ebibuuzo binene ng'ayagala okulemesa enteekateeka zino. Era n'avaayo n'agamba nti ye tasobola kukkiriziganya kukola gavumenti y'awamu n'abo abajaasi ba Uganda be yayita wa kitiibwa. Nga yawulira alina obusobozi okukola eggye erirye era nga mu kulwana kuno ajja kuwangula ajjeko gavumenti eyo. Awulira nti emyezi eneegyo egyamalwa wakati mu nteeseganya
General Museveni yagikozesa okulimbalimba ensi okulaga ensi nti nno ayagala okuteesera ayagala emirembe kumbe yali eri akola kweteekateeka na kwongera kufuna amaanyi kujjako gavumenti eriko. Oba muntegedde omunnanfuusi mumutegedde omunnanfuusi yagaana okwetaba ne banne yagaana okukola gavumenti eyawamu ne banne ng'agamba bakozi ba bikolobero. Kakati tuzeeyo olwaleero bali tuli mu kalulu ka kawempe wano. President Kyagulanyi yabadde agenda. General Museveni ebyamugaana okwetaba ne banne kubanga abakozi ba bikolobero ye lwaliro byakola. Tutandise tuti. Bwetyo poliisi batandise okola effujjo 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 nga twolekera Kawempe bwetyo poliisi ya Museveni batandise okubanga ekuba abantu embooko bali mu batuluzamu masasi bwetyo embeera bwetandise wano nga twolekera Kawempe baganda bange basabo ne banyabo leero mugenda kubatta drone zizo ziri mu kuyibwa tulina president mbeera bwetyo bweri nga twolekera Kawempe mushalinga video bwete mbeera bweri mbeera bwetyo bweri jat amaje bwe bato president wuno wano baabo basazeeko ekkubo nga twolekera Kawempe bali mu kkuba buli omu mbeera bwetyo bweri embeera bwetyo bweri embeera bwetyo bweri embeera bwetyo bweri Okay, buterevu embeera bwetyo bweri president yo yayitawo embeera bwetyo bweri baganda bange ono musajja bwatuleka bwetyo embeera bweri mbeera bwetyo bweri embeera bwetyo bweri ono musajja kati atusse vayo 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 Oyo Museveni, the master of violence who doesn't want peace. Oyo Museveni yagaana okwetaba ne banne, yagaana okwegatta ne banne abali mu government nga bajjeko Milton Obote ng'agamba abakozi ba bikolobero, tanza kwegatta n'abakozi ba bikolobero. N'agamba yagala kuleetawo mirembe kubanga tulugunya bannayuganda kususse, okutyobola eddembe lya bannayuganda kususse, n'olwekyo tayinza kwetaba n'abatyobola ddembe lya bannayuganda. Gamba, since independence, Ugandans have been brutalized, dehumanized, killed innocently. N'alenza kwegata na government obana basirikale badde bakola bikolobero ebyo. Naye ng'ate yali mu gavumenti ezo okitegedde n'agaana okuwa ekitiibwa endagaano ezaateesebwako ng'awa ensonga egi nti bali bakozi ba bikolobero tayinza kwegatta nabo. Olwaleero yavumirira abaali bakola ebikolobero n'agaana okwegatta nabo kati bino byakola. Ntabadde wa Nalukoola n'ebirala bingi by'omanyi.
olabye oyo yaduumira abo eyagaana okwetaba ne banne mu bakozi ba bikolobero olwaleero baaduumira be bakozi b'ebikolobero abasinga. Then who is General Museveni? Now when I ask, is there any connection between the past governments who are being claimed of killing, torturing Ugandans when Museveni was a serving officer in those governments? Is he the one who was torturing and beating Ugandans? Was he the one who was masterminding those tortures and killings? To blame those governments that are the governments of killers? As the same guy killing and torturing Ugandans today? Now what is he saying? Why is he still associating with the guys, the goons who are killing, torturing Ugandans? When he refused to join the government, he claimed he was abusing human rights. They were killing Ugandans. They were torturing Ugandans. Nagano okubegattako bali bookero. Yagano okubegattako ng'agamba batemu. Olwaleero gavumenti ye yesingamu abatemu. Why? Lwaki talisigning anagamba sisobola kusavinga n'abantu batemu? Meaning, General Museveni, ever since independence, is the killer. That's my conclusion. That's my conclusion. General Museveni, ever independence, is master of violence. A killer who doesn't want peace.